Okay. So our new topic is control flow statements in the Java. Okay. Up to now, we are discussing about the Java tokens. And discuss Java token. In that one, keywords, constants, literals, variables, data types, type conversions, errors and types, comments and types, operators, different types of operators. Now let's we enter into one more advanced topic is control flow statements. Control flow statements in Java. Very important. Up to now, what we are using, what we are learning the Java tokens. So those all things we are using into these topics. Okay. The meaning, the name itself, what is the name? Control flow. Control flow. So before discussing on the control flow, up to now, we are writing the programs. We are executing the programs. The execution is sequential execution. ఇప్పటి వరకు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఎక్కడి నుంచి అండి? టాప్ టు బాటమ్. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ending. So when you run the program, the compiler compiles or executes the Java program up to now from starting to ending. ఎన్నైతే మన స్టేట్మెంట్స్ రాసినామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోతుంది. ఎక్కడ మిడిల్ లో స్టాప్ చేయదు. ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద కంపైలర్ కదా. సో కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? వీ హ్యావ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్. కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? ఎట్ ఏ టైమ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఒకేసారి అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇట్ థ్రోస్ ద ఐదర్ ఎర్రర్స్ ఆర్ అవుట్పుట్. Okay, na? So there is no stop in between the execution. That execution we call it as an sequential execution. But right now you don't want all the statements execute all the times. For example, మీరు 100 lines రాస్తే నీకు every time 100 statements execute అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. I can choose few statements according to my chosen, according to my condition, execute only the chosen statements. Is it possible? On the statements ras andra నాకు ఈ particular 10 statements execute కావాలి. Is it possible అండి? Yes or no? అవుతుందా కదా? Anything is different? ఇది అమ్మాయింది అవుతుంది కదా? ఏమన్నా తేడా ఉందా? లేదుగా? అంటే చెప్పండి. Right. Okay. So that purpose we are using the control flow statements. The name itself, it controls the flow of execution. It controls the flow of the execution. How it controls? With the help of 3 types of statements. The first one is conditional or decision conditional or decision making statements. And the second one is looping or iteration statements. Looping or iteration statements. And the third one is jumping statements. There is 3 types of statements we have. The conditional statements we also call it as branching statements. Conditional or decision making statements, looping or iteration statements, jumping statements. Let's discuss here one by one. The first one is conditional statements. What is the first one? Conditional statements. Let's go to the notes also once.
control flow statements. What is an sequential program? Step-by-step execution of program is called sequential. Step-by-step execution. మనం ఏదైనా ఒక program రాస్తే, if you run this program, the compiler starts execution from class or main method. First of all, it will execute this one, second one, third one, fourth. అందుకే మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తే దీని అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాశారనుకోండి, అప్పుడు దాని అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? లాస్ట్ వస్తుంది. ఎందుకు లాస్ట్ వస్తుంది అంటే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కడ ఉంది, ఆ స్టేట్మెంట్. అంటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం దీని అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుందా సార్ అంటే నో. అర్థమవుతుందండి. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సెకండ్, థర్డ్, ఫైనల్లీ లాస్ట్ వన్. దిస్ వన్ we call it as sequential execution. Here each and every statement is important. Order of execution will be linear, one by one. No statement will be skipped. అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఏ స్టేట్మెంట్ కూడా స్కిప్ చేయదు అనమాట కంపైలర్. అన్నిటినీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వన్ నాట్ అన్నిటి. మనం స్కిప్ చేయాలంటే మనకు ఉన్న ఒకే ఒక ఏంటి, కన్వర్ట్ టు అన్ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్ ని అన్ఎగ్జిక్యూటబుల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తేనే ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఏం చేస్తుంది కంపైలర్? స్కిప్ చేస్తుంది. నువ్వు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని కమెంట్స్ ని యూజ్ చేయకపోతే ఇది స్కిప్ చేయదు, డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటది. జావా కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? టాప్ టు బాటమ్. స్టార్టింగ్ నుంచి అన్ని ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే రాశారో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. The statements in the code are executed according to the order which they appear. మనకి ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో అలానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. Java provides statement that can be used to control the flow of Java code. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, what is the difference between sequential execution and control flow execution అంటాడు. మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, do you execute the sequential execution అంటాడు. అంటే అది డిఫరెంట్ గా వాడు క్వశ్చన్ అడిగేసరికి మీరు అదేందో అనుకుంటారు. సీక్వెన్షియల్ మీన్స్ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, such statements are called. So Java provides statement that can be used to control the flow of Java code. That statements we call it as control flow statements. It is one of the fundamental feature of Java which provides smooth flow of program. So there are three types of control flow statements: decision making or branching or conditional statements, looping, jumping. In that one, the first one is decision making statements. Decision making statements. In this decision making statement, mainly we have four types. And in this decision making statements, we are also divided into two types. One is conditional statements and the second one is switch statement. And then conditional statements, switch statement. The conditional statement divided into four types. And the first one is simple if. And the second one is if else. And the third one is else if, or also call it as ladder if. Okay, ladder if. Last one nested if. ఇందాకలైతే చెప్పినాం, పద్దాకలో చెప్తున్నాను. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మనకున్న ఫోర్ టైప్స్ ఏంటి? సింపుల్ ఇఫ్, ఇఫ్ ఎల్స్, ఎల్స్ ఇఫ్ ఆర్ లాడర్ ఇఫ్, నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఫోర్ టైప్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఏమంటారంటే, ఈ ఫోర్ ప్లస్ స్విచ్ అన్ని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండి. ఇవి కండిషనల్, ఈ కండిషనల్ లో ఇవి టూ టైప్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఈచ్ కండిషన్? లెట్స్ డిస్కస్. Listen one thing, in the control flow statements, you need to learn the few things. The first one is definition. What is the definition of
either condition or loop. Okay, and the second one is syntax. Second నేర్చుకోవాలి, syntax నేర్చుకోవాలి. Third flow chart అండి. థర్డ్ వన్ నేర్చుకోవాలి, flow chart. Fourth one explanation. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కదా, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ 5 పాయింట్స్ ప్రతి కండిషన్ కి, ప్రతి లూప్ కి నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్ కండిషన్, సింటాక్స్, దానికి ఫ్లో చార్ట్, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. సింపుల్ ఇఫ్ కి, ఇఫ్ ఎల్స్ కి, ఎల్స్ ఇఫ్ కి అన్నిటికీ కూడా ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో లెట్స్ గో విత్ ఎన్ ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఎన్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. Simple if else, else if, nested if. Let's go with an first one is simple if statement. Normally, if it is in condition, we have two results. What are the two results? Very good. True or false. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఏదైనా మీకు ఒక కండిషన్ ఇచ్చా, ఏదైనా ఒక వర్క్ ఇచ్చా, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఛాన్సెస్. ఏంటది? చేశారు లేకపోతే చేయలేదు. మనం ఏదైనా ఒక కండిషన్ పెట్టుకున్నాం ఈరోజు, అయితే ట్రూ అవుతుంది లేకపోతే ఫాల్స్. అదరేని ఇంకేమైనా ఉంటుందా? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కూడా అంతే. ఇఫ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, the block of statements are executed. If the given condition is false, it will skip the execution. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే దాన్ని స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ఓన్లీ true statements, not an false statement. Every statement we have two types and two types of statements, TBS, FBS. తెలుసా? ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్. ఎవరి కండిషన్ లో మనకి ఏముంటాయి? ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. If the given condition is true, it will execute the true block. If the given condition is false, it will execute the false block. But in the simple if statement, we have only true block statements. మన దగ్గర ఏముంటాయండి? ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్. The syntax is if condition. ఇప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కండిషన్ you need to open and close it. This one we call it as a block. ఈ ఓపెన్ ని క్లోజ్ ఏమంటారు? బ్లాక్ అంటారు. ఎందుకు? మనం కంపైలర్ ఆ పార్ట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే కంపైలర్ కి ఏమర్థం అవుతుంది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఇండివిజువల్ పార్ట్. ఇప్పుడు మీరు మెయిన్ మెథడ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? లాస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఈ కంపైలర్ ఏమనుకుంటది? దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ వన్ బ్లాక్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారండి? ఇది స్టార్ట్, ఎక్కడ క్లోజ్ చేశారు అంటే ఈ బిట్వీన్ ఉన్నదంతా కూడా ఇట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ బ్లాక్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా మనం రాసే ప్రతి స్టేట్మెంట్ కూడా, కండిషన్ కూడా ఒక బ్లాక్ కిందకే వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు సార్ అంటే బాడీ ఆఫ్ కండిషన్. బాడీ ఆఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ ఈజ్ అన్ కీవర్డ్ ఫర్ కండిషన్. ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్. సో యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఎనీ కండిషన్ వాట్ యు వాంట్. మీరు ఏదైతే కండిషన్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ కండిషన్ ఇక్కడ రాయాలి. ఆ కండిషన్ లో రాసే రిజల్ట్ ని ఇక్కడ రాయాలి. సో సింపుల్ ఇఫ్ లో మనకి ఓన్లీ ఏముంటాయండి? ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ఇది ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ నే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ బ్లాక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ట్రూ బ్లాక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ బ్లాక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. ఓకేనా? లెట్స్ గో విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్.
create a package here. So which package? Conditional statements ఒకటి ఇద్దాం, తర్వాత looping. So which condition we are writing here? Simple if. And the simple if, what is the syntax? If condition, what is our condition? In between here write a condition. So student యొక్క result ని find చేద్దాం. If marks is greater than or equal to 35. Marks is greater than or equal to 35. ఏమని చెప్తామండి? Result is pass. What is error here? Error ఏంటది? Error వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి కదా. వేరియబుల్ ఎన్ని మెథడ్స్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు? 2 మెథడ్స్ లో, స్టాటిక్, డైనమిక్. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి? స్టాటిక్. ఓకేనా? If you run this program, pass. So how it will check? 50 is greater than or equals to 35. True or false? True. True means let's check it. Okay, so the simple if statement only checks the positive conditions. It means only true block statements. It only having the true block state. There is no false block state. There is no false block state. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కాలేజీ మన క్లాస్ ఎంట్రన్స్, మన కండిషన్ ఏంటి? ఓన్లీ యూనిఫామ్ ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి క్లాస్కి రావాలి. నార్మల్గా మన కాలేజీలో పే చేసేది అదే కదా. యూనిఫామ్, ఐడి కార్డు, చదువు గురించి అడగడు వాడు. యూనిఫామ్ అడుగుతాడు, ఐడి కార్డు అడుగుతాడు, షూస్ అడుగుతాడు, అవి అడుగుతాడు. వాటి వల్ల ఉపయోగం లేదన్న విషయం వాడికి తెలియదు, మనకి తెలుసు. ఓకే, రైట్. సో మన కండిషన్ ఏంటంటే ద పర్సన్ హూ వియర్ కంప్లీట్ యూనిఫామ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ఇఫ్ లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే యూనిఫామ్ ఉన్న లోపలికి రామంటున్నాం. ఒక పర్సన్ కి యూనిఫామ్ ఉంది లోపల, రెండో పర్సన్ కి యూనిఫామ్ లేదు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్, సార్ నేనేం చేయాలి? I don't have any answer because I have only true block. నా దగ్గర ఓన్లీ ఏముంది? నాకేం చెప్పిండు ప్రిన్సిపాల్? యూనిఫామ్ ఉన్న లోపలికి పంపివన్నాడు. లేని వాళ్ళు ఏం చేయమని నాకు చెప్పలేదు కదా. మరి నాకు చెప్పినప్పుడు నేను నీకు ఎలా చెప్తా? అంతే కదండి. ఇప్పుడు నా క్లాసులో ఎవరు ఉండాలి? ఫుల్ యూనిఫామ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలి. మరి వాడు యూనిఫామ్ లేదు కదా, వాడు ఏం చెప్పాలి? నేనేం చెప్పను, వాడి ఇష్టం. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఇఫ్. మరి అలా చెప్పకుండా ఉండాలా? వాడికి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా. ఐదర్ పనిష్మెంట్ చెప్పాలి, ఇంటికి పో అని చెప్పాలి, రేపు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదండి. మనం ఒక స్టూడెంట్ పాస్ అని చెప్పినాం, ఇప్పుడు మనోడిని పాస్ అని చెప్పినాం. ఆమె గురించి అంటే నాకు తెలియదంటే అంటే పాస్ కాకపోతే ఫెయిలే కదా సార్ ఆటోమేటిక్గా అంటే అలా ఎందుకు అనుకోలేదు? ఫెయిల్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు వాడు యూనిఫామ్ వేసుకోలేదని దాని మీనింగ్ ఏంది? సరే రేపటి నుంచి రామనో, లేకపోతే ఫైన్ కట్టమనో, లేకపోతే ఇంకా సంథింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉండాలి కదా. But in a simple statement we don't have, because it having only true block statements. It will execute only true block. Let's go with this one, dynamic method. There's a dynamic method. System dot చెప్పండి.
student. Next. And that next. ఇప్పుడు it will ask the enter student. Mr. ఓకే అండి. సో మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితేనేమో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలంటే మనం లిజన్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ టీబీఎస్ స్టేట్మెంట్, ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. మరి అలా వాళ్ళని వదిలేయటం కరెక్ట్ కాదు కదా, వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా. లెట్స్ గో విత్ యాన్ ఒక నిమిషం. ఇఫ్ ఎల్స్ పోయే ముందు దీన్ని ఫ్లో చార్ట్ చేయండి. కండిషన్ దీన్ని ఫ్లో చార్ట్ అంటారండి. అంటే హౌ ద కండిషన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఆ కండిషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పేదాన్ని ఫ్లో చార్ట్ అంటారు. కండిషన్ ట్రూ బ్లాక్. ఓకే, కండిషన్లు ఏముంటాయి మనకి? ట్రూ. ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మరి ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ అంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జిట్. ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ట్రూ అయితేనే లోపలికి వెళ్తుంది, కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. The second one is if else statement. What is the second statement? If else. So the meaning of if else is it having the two statements, true black and false black. So the syntax is if condition statement 1, which statement it is? True black statement. Statement 1. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్. ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏముంటాయండి? ఇదేమో ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, ఇవేమో ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్. If the given condition is, how many options we have? Only either true, it executes the true black statements, either false, it executes the false black statements. ఒక దగ్గరే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ట్రూ అయితేనేమో ట్రూ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అయితేనేమో ఫాల్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సార్ అంటే లెట్స్ గో విత్ ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ తెలుసు వాళ్ళని ఆ స్టూడెంట్ ని అడుగుతాను, వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి. Yes, first of all let's write a true black statement. Is true black? Pass. So otherwise let's write an else black. తెలుగులో వీటిని ఏమంటారంటే అయితే కాకపోతే. ఇఫ్ అంటే అయితే అని, ఎల్స్ అంటే కాకపోతే అని. ఓకే, ఇఫ్ అంటే అయితే అని, ఎల్స్ అంటే కాకపోతే అని. ఇప్పుడు నేను చేసే పని పర్టికులర్ టైంకి అయితే నేను ఏం చేయాలి, కాకపోతే ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు 5 వరకు మనకి టైం ఉంది, 5 లోపల ఈ పని అయితే రేపు ఏం చేయాలి, కాకపోతే ఏం చేయాలి. అంటే మనం ముందే చెప్పలేము, అవుతుందా కాదని చెప్పలేం కదా. అందుకే దాన్ని కండిషన్ తోటి లింక్ చేస్తాం అనమాట. హియర్ వీ హ్యావ్ ఫెయిల్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, దిస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఇంటర్వ్యూలో ఇలా కండిషన్ ఇచ్చి ఈ కండిషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతాడు. అంటే మిమ్మల్ని ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాయమంటాడు. ఒక కండిషన్ చెప్తాడు, ఆ కండిషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎలా ట్రూ అవుతుంది, ఎలా ఫాల్స్ అవుతుంది అని అడుగుతాడు. లేదంటే ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఏదైనా మీకు తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి, ఏదైనా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అని అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఎలిజిబుల్ ఓట్ ఆర్ నాట్,
ఓటుకి ఎలిజిబులా కాదా? ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? అంతే కదా. ఇఫ్ ఏజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 8, ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్, ఎల్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్. అంతే. ఇఫ్ కాకపోతే ఎల్స్, ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే ఎల్స్ బ్లాక్. సో లెట్స్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటర్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ 50. Okay, so let's execute one more time. 10. So now fail. Okay, so when the given condition is true, it executes the true block statements. If the given condition is false, it executes the false block statement. ఇప్పుడు మనం ఎంత ఇచ్చినాం? 10 is greater than or equals to 35. Is it false or true or false? False. False means it executes an false block statements. This condition we call it as an if else. First one is simple if, second one is if else. Okay, so write one more program for this one is also. Eligible for vote or not. Okay, first of all let's write enter your age. Int is equals to scan dot next int. Scan dot next int. Condition ఎలా రాయాలంటే if age is greater than or equals to enter 18. If age is greater than or equals to 18, let's write ఏమంటారు? Yes, అయితే you can apply for vote. Okay, లేకపోతే you are eligible to apply for vote. అట్లా వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఏది రాసుకున్నా ఏం కాదు. అదేంటంటే రికార్డింగ్ వర్క్. So here you are unable to apply for vote. ఇక్కడ మీరు ఇంకా రాసుకోవచ్చు because you are less than or equals to age is 18 years అని సంథింగ్ ఏదైనా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. You run this one, enter your age, for example 40 దాకా ఓటుకి అప్లై చేసుకుని ఉంటారంటే 18 ఇస్తే you can apply for. So here let's check it, the condition greater than or equals to, greater than మనం చెప్పిన less than or equal to greater than. What is the difference? What is the difference చెప్పండి? Greater than or greater than? So I'm giving only greater than. What is the result? 18. You are unable to apply. Greater means ఆ వాల్యూ తర్వాత గ్రేటర్, ఆ వాల్యూ కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూ. ఈక్వల్ టు మీన్స్ ఆ వాల్యూ దాని గ్రేటర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు
Greater than 18 means 19 onwards. 19 onwards. Greater than 18 means 19 onwards. Greater than equal to means 18 onwards. ఆ నెంబర్ దాని తర్వాత నెంబర్ సేమ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు కూడా అంతే. ఆ నెంబర్ మీరు కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ద ఈక్వల్ టు బట్ ఐ వాంట్ an 18. నాకు 18 కావాలి. ఇప్పుడు 18 రాస్తే ఏమొస్తుందండి? కానీ నాకేం రావాలి? యువర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ అని రావాలి. హౌ 18 కాడ ఏమి చేయాలి? 17 19 17 18 greater than 17 means where we starts 18. So we can apply for vote. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు సారీ ఈజ్ ఇట్ విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ చూడండి. విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? we are getting output both are same. రెండు సేమే కదా. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 ఇచ్చిన 18 ఇస్తే అప్లై అని వస్తుంది. గ్రేటర్ దాన్ 17 ఇచ్చిన ఏమొస్తుంది? అప్లై ఫర్ ఓట్ అని వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఇది కరెక్టా ఇది కరెక్టా? రెండు కరెక్టేనా? మరి ఏది యూజ్ చేయాలి మనం? ఏదైనా నార్మల్ అయితే ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్ అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఏజ్ గా ఓట్ రావాలంటే ఏజ్ ఎంత ఉండాలండి? మరి యూఆర్ యూజింగ్ ద 17 ఇయర్. ఇప్పుడు 18 అన్నప్పుడు మరి అసలు 17 యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేయలేం కదా మనం. ఇది అంటే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ ప్రోగ్రామ్ చూసిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇక్కడ 17 అసలు 17 ఓట్ రావద్దు మనకి ఇక్కడ. దట్స్ వై యూజ్ ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 18. సో మనకు కనిపించేది ఒకటే ఉండాలి, అవుట్పుట్ కూడా ఒకటే ఉండాలి. 17 ఇస్తే మళ్ళీ దాని మీనింగ్ అనేది 17 వైపు డైవర్ట్ అవుతుంది. అందుకే 17 రాయకూడదు, 18 రాయాలి. అదేనా? ఇప్పుడు మనకి మార్క్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35 అని రాస్తున్నాం. 35 ఇస్తే పాస్. మ్యాథ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 34 రాసినా 35 ఇస్తే పాసే వస్తుంది కదా. మరి బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎన్ 34. మనం 34 యూజ్ చేయకూడదు, 35 నే యూజ్ చేయాలి. సో అందుకే ఇక్కడ కూడా 18 నే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో హౌ ద కంట్రోల్ ఫ్లో విల్ బి మోర్. చూడండి, the if else statement is an extension of the if statement, which user another block of code or else block. If the given condition is true, then the set of actions defined under the if block will be executed. So the syntax is if condition statement 1, else statement 2. These are true block statements. These are false block statements. How the control flow will move? First of all, it will check the condition. If the condition is true, it executes the true block statements, or if the condition is false, it executes the false block. If else లో ఏదో ఒక కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది ట్రూ బ్లాక్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే ఫాల్స్ బ్లాక్ అయినా కావచ్చు. ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఎనీ వన్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద ఎండ్ ఆర్ ఎగ్జిట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అది ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఒకసారి. ఇప్పుడు ఫాల్స్ అయింది, ఫాల్స్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎగ్జిట్ కి. మళ్ళీ రెండోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు, ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది. ఆ ఒకసారి ట్రూ అయితే ట్రూకి వెళ్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? If the above condition evaluates to true, then true statement in the if block executed. If false statement, the else block executes. Based on the condition, either true statements are executed, false statement executes, but not అంతే కదా. ఒకేసారి వాడు పాస్ ఫెయిల్ రెండు కాడు కదా. అయితే ఎలిజిబుల్ టు ఓటు, లేకపోతే నాట్ ఎలిజిబుల్. అంతేనా? ఒక పర్సన్ రెండు అవుతుందా? కాదండి, ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అయితేనా ఏజ్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది, లేకపోతేనేమో ఎలిజిబుల్ కాదు అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఈ కండిషన్స్ అంటే? ఇప్పుడు మీరు ఓటుకి అప్లై చేస్తుంటే అప్లై చేసుకొని అడుగుతారు కదా, అక్కడ మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఏజ్ ఎంటర్ చేయగానే ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. అది వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ట్రూ అయితేనేమో వస్తుంది, లేకపోతేనే మీరు తక్కువ ఏజ్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఇది సింపుల్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే, సో టుమారో విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్. ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్ రేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? టుమారో వీ హ్యావ్ ఎన్ క్లాస్.